Imagine an empire stretching across Mesoamerica, a vibrant tapestry of city-states, bustling markets, and towering pyramids. At the very heart of this world, one figure held absolute power. A voice that commanded armies, shaped destinies, and spoke for the gods themselves. This was the Tlatoani, the revered ruler of the Mexica Empire. But who were these men, and how did they wield such incredible authority? Today, we journey back in time to uncover the story of the Tlatoani, the great speaker, and explore the power, piety, and politics that defined the apex of the Aztec world. The term Tlatoani literally translates to "he who speaks in Nahuatl," the language of the Mexica. But this was no mere title. It signified a sacred duty. The Tlatoani was the ultimate authority, the voice of his people, the commander-in-chief of their formidable armies, and the high priest of their complex religion. His word was law, his decisions final. When he spoke, the entire empire listened. The most powerful of all was the Tlatoani of Tenochtitlan, the magnificent capital city built on an island in Lake Texcoco. He wasn't just a king. He was the emperor of the Triple Alliance, a powerful coalition between the city-states of Tenochtitlan, Texcoco, and Tlacopan that formed the foundation of the Aztec Empire. So, how did one become the Tlatoani? It wasn't a simple case of father-to-son inheritance like in many European monarchies. The succession process was far more complex and, frankly, more meritocratic. The position was chosen from a select pool of eligible nobles, typically the brothers, sons, or nephews of the previous ruler. A council of elders, high-ranking priests, and esteemed warriors would convene to select the most capable candidate. They looked for a man who embodied the ideal Mexica virtues: exceptional bravery in battle, profound wisdom in governance, deep piety, and eloquence. A future Tlatoani had to prove himself on the battlefield and in the council chambers long before he could ever dream of wearing the turquoise diadem, the symbol of his office. Once chosen, the Tlatoani's life transformed. He underwent an elaborate and demanding coronation ceremony that could last for days. This involved fasting, prayers, and sacred rituals designed to connect him with the divine. He would be adorned in breathtaking regalia: cloaks made from the iridescent feathers of the quetzal bird, intricate gold jewelry, and sandals of obsidian. From that moment on, he was no longer just a man. He was a semi-divine figure, a living link between the mortal world and the pantheon of gods, especially Huitzilopochtli, the patron god of war and the sun. Life as the Tlatoani was a whirlwind of responsibility. His daily routine was packed with duties crucial to the empire's survival. He would wake before dawn to perform religious rites. He then presided over the high court, hearing disputes and dispensing justice with the help of his advisors. No case was too small. From a land dispute between farmers to matters of state treason, his judgment was absolute. He met with ambassadors from tributary states, negotiated treaties, and planned military campaigns. Managing the vast Aztec tribute system was a key part of his job. This system was the economic lifeblood of the empire, with conquered peoples sending a constant stream of goods from maize and beans to jaguar pelts, jade and gold to the capital of Tenochtitlan. Tlatoani was responsible for overseeing this massive logistical operation, ensuring the storehouses were full and the wealth was redistributed to support the nobility, the priesthood, and public works. The Tlatoani's palace was a city within a city, a sprawling complex that served as the administrative and ceremonial center of the empire. According to accounts from the Spanish conquistadors who were awestruck by its grandeur, it contained vast halls, lush courtyards with fountains, an aviary filled with exotic birds, and even a zoo with jaguars and pumas. Thousands of people lived and worked within its walls: nobles, scribes, craftsmen, servants, and the royal guard. It was here that the Tlatoani lived a life of unimaginable luxury, but also one of immense pressure and isolation. He was surrounded by opulence, but every move was watched, every word analyzed.
He was expected to be a model of stoicism and control, the unshakable pillar upon which the empire rested. Of course, we can't talk about the Tlatoani without mentioning some of the most famous figures who held the title. The first Huey Tlatoani of Tenochtitlan was Akamapichli, who laid the groundwork for the city's future greatness in the late 14th century. Then there was Itzcoatl, the fourth Tlatoani, who was the true architect of the Aztec Empire. He was the one who formed the Triple Alliance and began the great military expansion that would define the next century. Perhaps the most famous expansionist ruler was Ahuitzotl, who reigned in the late 15th century. He was a ruthless and brilliant military strategist who extended the empire to its greatest territorial extent, from the Pacific coast to the borders of modern-day Guatemala. His reign saw the completion of the Great Temple, the Templo Mayor, in Tenochtitlan, an event marked by a massive and infamous ceremony of human sacrifice. And then there is the Tlatoani, whose name is forever linked with the fall of the empire, Moctezuma II, or Moctezuma Xochiyotzin. Ascending to the throne in 1502, he inherited a powerful but restless empire. Moctezuma was a deeply religious and scholarly ruler, known more for his piety and administrative skills than for military prowess, unlike his predecessors. He ruled over a golden age of art and culture, but his reign was troubled by ominous portents and prophecies foretelling a great upheaval. When Hernán Cortés and his Spanish conquistadors arrived on the coast in 1519, Moctezuma was faced with an unprecedented crisis. Was Cortés the returning god Quetzalcoatl, as some legends foretold, or was he a mortal enemy? Moctezuma's indecisiveness and his fateful decision to welcome the Spaniards into Tenochtitlan as guests ultimately set the stage for the empire's brutal downfall. His tragic story, captured and later killed during the ensuing conflict, marks the end of an era. After Moctezuma's death, two more Tlatoanis briefly took the throne during the desperate fight against the Spanish. Cuitlahuac, Moctezuma's brother, led a fierce resistance that successfully drove the Spanish out of Tenochtitlan during the famous Noche Triste or Sad Night. He was a capable warrior, but his promising reign was cut tragically short when he died from smallpox, a disease introduced by the Europeans that was ravaging the native population. The final Huey Tlatoani was Cuauhtémoc, a young and courageous warrior who led the final desperate defense of Tenochtitlan. For months, he and his starving warriors held out against a relentless siege. His capture in August 1521 marked the definitive end of the Mexica Empire and the title of Tlatoani. The voice of the empire was silenced. The legacy of the Tlatoani is complex and enduring. They were builders of cities, patrons of the arts, and brilliant military leaders. They presided over a sophisticated society with complex laws, a precise calendar, and a deep understanding of astronomy. But they also ruled through conquest and fear, demanding tribute and human lives to appease their gods. They were the embodiment of a worldview where the sacred and the secular, politics and religion, life and death were inextricably intertwined. The Tlatoani was more than just a king or an emperor. He was the great speaker, the central axis around which the entire Mexico world revolved. His story is a powerful reminder of the heights of glory and the depths of tragedy that defined one of history's most fascinating civilizations. Thank you so much for joining us on this journey into the heart of the Mexica Empire. If you found this story as captivating as we did, be sure to hit that like button and subscribe for more deep dives into history. Let us know in the comments which historical figure you'd like to see us cover next. Until next time, keep exploring. Antes de que el Tlatoani se convirtiera en el verdadero sistema imperial perfectamente articulado, el Valle de Mexico era un tablero de guerra permanente. No existía un poder absoluto. Existían sucesos celosos de su autonomía, alianzas fragiles que cambiaban con rapidez, y escenarios que competían por el control del comercio, las rutas, y el prestigio militar. Anís en torno,
inestible, sobrevive, exigia, astucia, dominar exigia, algo ems, organization. Las Mexicas no nacieron como potencia. Durante generaciones, fueron un pueblo migrante señalado como región legado. Obligado a asentarse en tierras poco decididas, rodeado de poderes consolidados. Esa posición marginal marcó su mentalidad política. Aprendieron pronto que depender de la tolerancia de otros era una forma lenta de desaparición. Si querían estabilidad, debían construirla por sí mismos. El ascenso comenzó con una lección clara. Ningún señorío podía imponer solo. La hegemonía requería alianzas estratégicas. Así surgió la fórmula que transformaría el equilibrio regional. Una alianza militar entre Tenochtitlan y Tlacopan. No era una unión sentimental, sino un pacto calculado para derrotar a un enemigo común y repetirse el botín. Sin embargo, tras la victoria inicial, algo cambió. Tenochtitlan no se conformó con compartir el poder. Comenzó a concentrarlo. La expansión, un militar aceleró ese proceso. Cada campaña exitosa traía nuevos territorios sometidos. Y con ellos, nuevas obligaciones administrativas. El sistema de tributos se volvió más complejo. No bastaba con vencer en el campo de batalla. Era necesario garantizar que los pueblos conquistados enviaran regularmente productos, materias primas y prisioneros. Eso requería supervisión constante. Información precisa y capacidad de respuesta rápida ante cualquier intento de resistencia. La dispersión del poder habría sido letal en ese contexto. Si cada noble actuaba con autonomía plena, el imperio se fragmentaría en rivalidades internas. Por eso, la figura del Tlatoani comenzó a adquirir un peso creciente, no solo como líder militar, sino como eje coordinador de una red que abarcaba decenas de ciudades. La centralización no fue un capricho autoritario, fue una estrategia de supervivencia imperial. Al mismo tiempo, la legitimidad debía consolidarse. El Tlatoani no podía gobernar únicamente por la fuerza. Su autoridad tenía que parecer natural, casi inevitable. La religión desempegó un papel decisivo en ese proceso. El gobernante era presentado como elegido por los dioses, como garante del equilibrio cósmico. Cada victoria reforzaba esa narrativa. Cada ritual público recordaba que su poder no era solo político, sino sagrado. Pero bajo esa apariencia de unidad, persisten tensiones profundas. Las ciudades sometidas conservaban sus propias elites y tradiciones. No todas aceptaban de buen grado el dominio mexica. Muchas obedecían por conveniencia o por miedo. La centralización exigía vigilancia constante. Se nombraban gobernadores, se exigían rajanas, se exigían reginas, se supervisaban mercados y rutas comerciales. El imperio se convirtió en una estructura de control minucioso. La economía también empujó hacia el mando único. La redistribución del tributo debía ser eficiente. Parte de los recursos sostenía al ejército. Otra parte financiaba obras públicas, templos y festividades que reforzaban la cohesión interna.
Un era nesa administración podía provocar descontento entre la nobleza o escasez en la capital. Por eso la toma de decisiones se concentró cada vez más en la figura del Tlatoani y su círculo cercano. El crecimiento territorial trajo consigo un dilema. Cuanto más amplio era el imperio, más difícil resultaba gobernarlo sin delegar poder. Quiero delegar en exceso implicaba riesgo de traición. La solución fue un equilibrio delicado, otorgar autonomía limitada a los gobernantes locales, pero mantener la capacidad de intervenir de forma inmediata. Y esa capacidad descansaba en la autoridad central, la corte de Tenochtitlan. Se convirtió en el núcleo de esa maquinaria. Ellos se evaluaban pagas, se calculaban tributos, se planificaban alianzas matrimoniales y se resolvían disputas internas. Cada decisión fortalecía la idea de que el imperio tenía un centro indiscutible. No era una confederación flexible. Era una estructura jerárquica con un vértice claro. Sin embargo, esta concentración también generaba expectativas crecientes, que de nuevo, Tlatoani debía demostrar que era digno de ocupar ese lugar, esperaba de la expansión, prosperidad y firmeza. Si fallaba, no solo se cuestionaba su capacidad personal, sino la eficacia del modelo entero. Así, las condiciones que darán origen al poder centralizado no fueron accidentales, surgieron de la competencia feroz del entorno, de la necesidad de administrar conquistas extensas y de la voluntad de convertir una alianza militar en un imperio disciplinado. El Tlatoani emergió como respuesta a ese desafío histórico, pero esa misma estructura que garantizaba cohesión también sembraba la semilla de futuras crisis. Por cuanto dependía el sistema de una autoridad central fuerte. Vulnerable se volvía ante cualquier fractura en su cúspide. Y el imperio, en su expansión imparable, avanzaba hacia pruebas que pondrían a prueba esa arquitectura de poder. Una vez que el modelo centralizado se consolidó, el poder del Tlatoani dejó de ser una promesa para convertirse en acción pura. El gobernante de Tenochtitlan ya no solo administraba una sola de poderosa, dirigía una maquinaria imperial que crecía sin parar. Ano traía nuevas pagas militares, nuevos tributos y, por supuesto, nuevas tensiones. Cada decisión tomada desde el palacio alteraba el equilibrio de todo el valle y mucho más allá. La guerra era la principal herramienta para legitimar el poder. Un Tlatoani recién elegido no podía simplemente sentarse en el trono. Debía demostrar su autoridad en el campo de batalla. Sus primeras campañas eran observadas con lupa, tanto por aliados como por enemigos. Una victoria rápida consolidaba su prestigio y enviaba un mensaje claro. La fortaleza del imperio dependía de la capacidad del gobernante para expandirlo. Una derrota, en cambio, podía abrir griasc, pedía al rey. Expansión no era solo territorial, cada nueva conquista significaba integrar un nuevo señorío al complejo sistema tributario. Se enviaban emisarios, los calpixc, para fiar cuotas precisas, cacao, mantas, de algodón, maíz, armas, de obsidiana,
plumas exóticas. El Imperio no improvisaba, Patrizia. Con una precisión casi matemática. Esta eficiencia administrativa fortalece el centro. Pero también aumentaba la presión sobre las provincias. Sometidas. El tributo. No era un gesto simbólico. Era una obligación constante y pasada. Con este poder venía una responsabilidad estratégica. El Tlatoani debía decidir cuándo castigar y cuándo negociar. Algunas ciudades que se atrevían a mostrar resistencia eran sometidas con una severidad ejemplar que servía de advertencia a los demás. Otras en cambio recibían concesiones estratégicas para evitar que buscaran alianzas rebeldes. Gobernar no significaba destruir a todos por igual, sino administrar el miedo de manera eficaz, combinando firmeza y cálculo político. Otro movimiento clave para consolidar su poder fue la designación de funcionarios leales que las regiones sensibles o recién conquistadas se colocaban supervisors vinculados directamente al centro imperial. Estos no reemplazaban por completo a las élites locales, pero las vigilaban de cerca. El mensaje era inequívoco. La autonomía de los honorios existía solo mientras no desafiara la supremacía de Tenochtitlan. Si surgían sospechas de conspiración, la respuesta del Tlatoani podía ser inmediata y devastadora. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la complejidad de sus decisiones militares. Ya no se trataba solo de guerras contra vecinos cercanos. Ahora se organizaban campañas enteras lejanas que requerían una logística impresionante, una coordinación precisa y alianzas tácticas temporales. El Tlatoani debía evaluar constantemente los riesgos valía la pena abrir un nuevo frente de batalla cuando algunas provincias ya mostraban signos de descontento. Era prudente exigir tributo en tiempos de malas cosechas. Cada elección tenía consecuencias que se iban acumulando con el tiempo. Elección como siempre alimentaba la ambición. La nobleza mexica, que participaba en las guerras y en la administración, esperaba recompensas, tierras, honores y posiciones de influencia. Tlatoani tenía que distribuir estos privilegios con mucho cuidado para no debilitar su propia autoridad. Si favorecía demasiado a un linaje podía provocar el resentimiento de otros. Si retenía demasiado poder para sí mismo, corría el riesgo de aislarse político. La corte imperial era un espacio de lealtades frágiles y ambiciones latentes que el gobernante debía manejar con maestría. Mientras tanto en las provincias, el resentimiento crecía de forma silenciosa. El tributo constante, la obligación de enviar guerreros para las campañas del imperio y la presencia de supervisors imperiales alimentaban una sensación de sometimiento permanente. Las ciudades conquistadas cumplían con las exigencias, pero observaban esperando cualquier señal de debilidad en el centro. El sistema funcionaba mientras Tenochtitlan proyectara una imagen de invulnerabilidad absoluta. Hubo decisiones que intensificaron esa tensión. Por ejemplo, las cuotas de tributo para financiar grandes construcciones en la capital o campañas militares, NMC ambiciosas.
Esto fortaleza la humillación de grandeza de Tenochtitlan, pero agotaba los recursos de las regiones, reprimir, con extrema dureza una rebelión local enviaba un mensaje de control, pero también sembraba un recuerdo de agravio que podía florecer más tarde. El imperio avanzaba, pero su cohesión dependía de un equilibrio cada vez más delicado. El Tlatoani también utilizó el simbolismo como una poderosa herramienta política. Las ceremonias públicas, la exhibición de prisioneros de guerra, los triunfos militares celebrados con gran pompa y los rituales religiosos reforzaban la idea de que el poder central era invencible y estaba respaldado por los dioses. No era solo propaganda. Era un mecanismo de control psicológico. Si el gobernante parecía elegido por fuerzas superiores, desafiarlo era como desafiar el orden mismo del cosmos. Sin embargo, el crecimiento continuo generó una paradoja cuanto más extenso. Se volvía el imperio, más difícil resultaba mantener una vigilancia directa sobre cada territorio. El sistema dependía de la rapidez con la que el Tlatoani podía tomar decisiones, y ejecutar castigos o recompensas. Y esa rapidez dependía exclusivamente de la figura central del gobernante. Las primeras señales de fractura no siempre fueron grandes rebeliones. A menudo comenzaban de forma sutil, retrocesos en el pago del tributo, rumores de alianzas secretas entre señoríos sometidos, descontento en los mercados, leones empaquegas fisuras que, si no se atendían a tiempo, podían convertirse en grietas profundas capaces de quebrar la estructura imperial. En este punto, el Tlatoani enfrentaba su desafío más complejo, sostener un imperio en plena expansión, sin permitir que el peso de su propio éxito lo disut, lo disut, lo disuta lo suta, lo disut, lodo, a lo disut, hollowaya, std lo disut, lo lisut, disut, applicidate, kok malez, ac coco, my canale comple masse, mo wide laf, we sada we're imbitate, go within rien nary lead like I'm canid, godet. You so sapritu said you let it's to it to clay let I to pussy to the guy oh was told Cada decision que tomaba ampliaba el alcance de su autoridad, pero también multiplicaba los puntos de tensión. La centralización había demostrado ser una estrategia muy eficaz para conquist y organizar. Ahora debía demostrar que podía mantener unido un territorio diverso, vigilante y, en muchos casos, profundamente resentido, el poder del Tlatoani estaba en su punto más alto. Y, precisamente por eso, el risco comenzaba a crecer de manera invisible pero constante. La historia del ascenso del Tlatoani nos muestra cómo se construye un imperio, pero también nos advierte sobre las fragilidades que se esconden detrás de una fachada de poder absoluto. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del poder azteca. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. El punto crítico llegó cuando la maquinaria imperial aparentemente
Invencible comenzó a mostrar senos de fatiga. El sistema centralizado que había permitido conquistas rápidas y una administración y freneto ahora un desafío hemos cumplido. Sostener la obediencia, no solo por miedo, sino por convicción. Hoy esa era una tarea mucho más frágil. La presión tributaria había alcanzado niveles las provincias más productivas soportaban cargas constantes para alimentar el crecimiento de Tenochtitlan. El esplendor de los templos, las fiestas rituales, y las campañas militares dependían de flujo continuo de recursos. Pero en los territorios sometidos, el tributo ya no se percibía como una obligación aceptable tras la derrota, sino como una sangría interminable. El resentimiento, debo decir, silencio. En la corte, las tensiones también se intensificaban. Cada sucesión al trono habría competencia velada entre los poderosos, qua osos, aunque el Tlatoani, el elegido dentro de la élite, y esa elección nunca era neutral. Detrás de cada nombramiento había alianzas, compromisos y expectativas. Un gobernante que no cumpliera con los intereses de ciertos podía enfrentarse a conspiraciones internas. La centralización concentraba el poder, pero también concentraba la presión. El nuevo Tlatoani debía demostrar firmeza inmediata. Las campañas militares iniciales eran esenciales para un mensaje claro a las provincias. El centro seguía fuerte. Sin embargo, el escenario ya no era el mismo que en las generaciones anteriores. Las ciudades sometidas habían aprendido a observar las dinámicas del poder mexica. Sabían que la estabilidad dependía en gran medida de la percepción de invulnerabilidad del gobernante. En este contexto de tensión creciente cualquier señal de duda podía amplificarse. Un retraso en la respuesta militar ante una rebelión menor podía interpretarse como debilidad. Una decisión diplomática mal calculada podía alentar a otros escenarios a considerar la desobediencia. El sistema estaba diseñado para funcionar con precisión, pero esa precisión exigía liderazgo constante y sin fisuras. La amenaza no era solo interna. En el horizonte político, comenzaron a surgir actores inesperados que alteraban las reglas tradicionales del conflicto. La diplomacia mesoamericana, basada en alianzas, matrimonios estratégicos y guerras ritualizadas, se enfrentó a dinámicas que escapaban a sus códigos habituales. El Tlatoani tuvo que evaluar escenarios inéditos, donde la experiencia acumulada ya no garantizaba control. El momento decisivo llegó cuando la autoridad central enfrentó una combinación peligrosa, descontento provincial, tensions en la nobleza, y un desafío externo que no respondía a los patrones conocidos. La concentración de poder, que durante décadas había sido una fortaleza, empezó a revelar su vulnerabilidad. Todo dependía de la figura del Tlatoani. No había un sistema descentralizado que absorbiera el impacto de una crisis mayor. Las decisiones tomadas en ese periodo fueron críticas. Optar por la firmeza absoluta podía provocar rebeliones abiertas. Optar por la cautela podía interpretarse como debilidad.
El gobernante se encontraba en una posición donde cada movimiento tenía consecuencias irreversibles. La centralización no permitía errores prolongados. Algunas provincias comenzaron a reconsiderar su lealtad, no necesariamente por violencia, sino por calor. Si el centro mostraba grietas, la oportunidad de liberarse del tributo y de la supervisión imperial se volvía tentadora. La memoria de agravios acumulados durante años estaba lista para activarse en cuanto apareciera la ocasión, la capita. El ambiente se tornó incierto. La nobleza observaba cada decisión con atención. Pueblo, acostumbrado a la imagen de un Tlatoani fuerte y respaldado por los dioses, necesitaba señales claras de continuidad y control. Los rituals se intensificaron, las demostraciones de poder se hicieron más visibles. Pero el simbolismo, por el simbolismo, mora y no era suficiente. El clímax se manifestó cuando la estructura centralizada tuvo que responder simultáneamente múltiples presiones. El Tlatoani y absoluto del sistema debía sostener el equilibrio con una autoridad cuya no era incuestionable. Cada orden emitida desde el palacio resonaba en un imperio más tenso que nunca. La paradoja era evidente. El modelo que había permitido la expansión rápida y el dominio regional ahora enfrentaba los límites de su propia concentración. Cuando el poder se apoya casi por completo en una sola figura, cualquier debilitamiento de esa figura repercute en toda la estructura. En ese instante crítico, el Imperio Mexica dejó de ser solo una potencia expansiva y se convirtió en un sistema puesto a prueba. La centralización había creado cohesión, eficiencia y grandeza, pero también había reducido el margen de maniobra ante la crisis. El destino del imperio MSQ nunca estaba atado a la capacidad de un solo hombre para sostener un equilibrio que comenzaba a desmoronarse. Cuando el centro comenzó a temblarse el impacto fue inmediato. En un imperio tan profundamente centralizado, la autoridad del Tlatoani no era solo un símbolo, era el eje operativo que mantenía en movimiento la maquinaria política, militar y económica. Cuando esa autoridad se debilitó por crisis interna, presión externa o decisiones erráticas, la reacción no fue lenta ni gradual. Fue expansiva. Las provincias sometidas, acostumbradas a obedecer mientras la fuerza del centro parece indiscutible, comenzaron a medir el nuevo escenario. El tributo dejó de flor con la misma puntualidad. Algunos señoríos retrosaron entregas. Otros enviaron cantidades menores probando los límites de la respuesta imperial. No era una rebelión abierta todavía letters. Era un tanteo calculado. La capacidad de respuesta del Tlatoani se convirtió en la prueba definitiva. Si reaccionaba con rapidez y contundencia, podía contener el efecto dominó. Pero si dudaba o enfrentaba múltiples frentes al mismo tiempo, aquel mensaje que se transmitía era peligroso. El centro ya no podía imponer su voluntad con la misma eficacia. En la capital, la tensión era palpable. La nobleza
observaba el deterioro con preocupación, pero también con oportunismo. En un sistema donde el poder estaba concentrado en la figura del Tlatoani, cual wire debilitamiento habría la posibilidad de reconfigurar alianzas internas. Las lealtades podían cambiar con rapidez. Algunos sectores buscaban proteger sus privilegios. Otros aspiraban a ocupar positions más influentes en un escenario incierto. El problema estructural se hizo evidente. El imperio había dependido durante décadas de una cadena de mando vertical. Las decisiones se tomaban en el centro y se ejecutaban en la periferia. Pero cuando el centro comenzó a perder cohesión, no existía un mecanismo alternativo que garantizara estabilidad autónoma en las regiones. La centralización había reducido la capacidad de adaptación local. En varias provincias, el resentimiento acumulado durante años encontró un catalizador. Ciudades que habían soportado cargas tributarias elevadas y supervisión constante comenzaron a considerar alianzas entre su lo que antes parecía impensable. Un frente común contra Tenochtitlan empezó a discutirse en privado. La percepción de debilidad era suficiente para alterar cálculos estratégicos. El efecto psicológico fue tan decisivo como el militar. El Tlatoani había sido presentado como garante del orden cósmico y político. Si su autoridad se erosionaba, no solo se cuestionaba su liderazgo, sino la narrativa misma que justificaba el dominio imperial. Los rituals y ceremonias ya no bastaban para restaurar una confianza que se debilitaba con cada signo de fractura. La economía también sufrió el impacto. La disminución del tributo afectó la redistribución interna de recursos. El sostenimiento del ejército, las obras públicas y las festividades religiosas dependían de esa red fiscal. Con ingresos inestables, el margen de maniobra se redujo. El imperio, que había crecido gracias a la eficiencia centralizada, comenzó a experimentar los límites de esa misma concentración. Las decisiones finales del Tlatoani en este contexto fueron determinantes. Intentar recuperar el control mediante campañas punitivas podía generar victorias tácticas, pero también profundizar el resentimiento. Optar por concesiones podía ofrecer alivio temporal, pero debilitaba la imagen de autoridad absoluta. Cada alternativa implicaba costos irreversibles. Case escenario. La centralización mostró su lado más vulnerable. Cuando todo el poder descansa en una sola figura, queda o debilitamiento de esa figura produce un efecto inmediato en toda la estructura. No había amortiguadores institucionales robustos que absorberan el impacto. El sistema estaba diseñado para funcionar con un liderazgo fuerte. No estaba preparado para una crisis prolongada de legitimidad. Las consecuencias no se limitaron al plano político. El equilibrio militar también se alteró. Las ciudades que antes enviaban guerreros como parte de su obligación comenzaron a reconsiderar su participación. La cohesión del ejército dependía de la lealtad de esos contingentes. Si esa lealtad se fracturaba, la capacidad defensiva del imperio se debilitaba rápidamente. En cuestión de años,
Incluso de meses en algunos momentos críticos, el modelo centralizado pasó de ser símbolo de fortaleza a convertirse en un factor de riesgo. La misma estructura que había permitido coordinar vastos territorios se transformó en un sistema rígido, incapaz de adaptarse con flexibilidad a una crisis multidimensional. El precio de depender de un poder altamente concentrado se hizo evidente. El Imperio Mexica no cayó únicamente por la fuerza de enemigos externos o por rebeliones aisladas. Cayó también por la fragilidad inherente a un modelo que vinculaba la estabilidad de milenas al control efectivo de una sola figura. Cuando el centro se debilitó, la periferia dejó de sostenerlo. Y en ese momento, la arquitectura del imperio, tan sólida en apariencia, reveló que su cohesión dependía de un equilibrio que, una vez roto, era casi impossible de restaurar. When the Tlatoani's power was no longer absolute, and the centralized model showed its limits, it wasn't just the end of a political era. It was a profound lesson on the very nature of power in Mesoamerica. The Mexica Empire wasn't just an expanding military force. It was a sophisticated experiment in concentrated political control, one of the most complex on the continent before the 16th century. The figure of the Tlatoani represented an early form of state centralization in the region. In one person, multiple roles converged: supreme commander, chief administrator, ultimate judge, and sacred representative. This concentration allowed for rapid decisions, efficient coordination, and sustained expansion. For decades, it was a wildly successful model. However, the very concentration that created efficiency also limited resilience. The empire's stability depended entirely on the continuity of a strong, legitimate authority. When that legitimacy began to erode, the system had no flexible mechanisms to redistribute power without completely fracturing. There was no structural decentralization to absorb a crisis. The Mexica experience left a lasting mark on Mexico's historical memory. After the empire's fall, the Tlatoani's memory didn't just disappear. His figure was reinterpreted, first by indigenous chroniclers and later by colonial ones, as a symbol of greatness, order, and authority. Even in defeat, the image of a central ruler retained its power. In the centuries that followed, Mexico's political history would see a constant tension between centralization and fragmentation. From the viceroyalty to the federal republic, centralist governments, and the warlords of the 19th century, the debate over where power should reside has been relentless. Although the contexts are different, the essential question remains: is a highly centralized system more stable or one distributed among multiple actors? The Tlatoani embodied a specific historical solution to a competitive and violent environment. In the face of the fragmented Valley of Mexico, centralization offered cohesion. In the face of the empire's cultural diversity, it imposed a common axis. But this cohesion was held up by a combination of military force, religious legitimacy, and economic control. If one of those pillars failed, the entire structure weakened. It also left a lesson about the link between symbolic power and real power. The Tlatoani didn't rule by the sword alone, but by the narrative that presented him as the guarantor of cosmic order. As long as that narrative was believed, obedience flowed with relative stability. When it began to be questioned, material power was no longer enough to sustain the structure. Later history reinterpreted this figure with different shades. For some, he represented the peak of an organized and sophisticated civilization. For others, he was the visible face of domination imposed on many different peoples. Both views coexist because centralized power always produces admiration and resistance at the same time. In the modern imagination, the Tlatoani remains a symbol of authority and leadership. His figure appears in historical accounts,
cultural representations, and debates on national identity. But beyond the symbol, his experience offers a broader reflection. Any political system that excessively concentrates power must face the challenge of its own fragility. The Mexica Empire proved that centralization can accelerate the construction of greatness. It coordinated resources, organized armies, projected a dominant identity, and turned Tenochtitlan into one of the most impressive cities of its time. But it also showed that when the balance depends on a single point, any fracture at that point can trigger a chain reaction. The figure of the Tlatoani was not just a pre-Hispanic monarch. He was the axis of a political model that sought to solve the eternal dilemma of power: how to govern diversity without allowing dispersion, how to expand without losing control, how to project strength without sowing rebellion. His legacy isn't just about the fall of an empire. It's found in understanding that centralized power is a potent tool, but it demands constant legitimacy and the ability to adapt. When those conditions fail, concentration becomes vulnerability. So, the story of the Tlatoani isn't just a chapter of the Mesoamerican past. It's a timeless warning about the architecture of power. A reminder that empires are not held up solely by their external strength, but by the internal solidity of their structures. And when that solidity depends on a single voice, the silence of that voice can change the destiny of an entire civilization. Thank you for watching. If you found this interesting, please like, subscribe, and hit the bell icon for more stories from history.